Hello guys, welcome to English.How Kolkata. I am your Amin sir. Today I am going to start spoken English practice session with a boy who is a student of Bright Abacus Singur under Crosswind Abacus. Today we are going to discuss about a very important spoken English practice session, how to make WH question. এখন তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করব এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ স্পোকেন ইংলিশ প্র্যাকটিস সেশন, যেটা WH কোশ্চেন, অর্থাৎ হু, হুইচ, হোয়াট, হাউ, এই প্রশ্নগুলো কিভাবে করতে হয়। আই এম আস্কিং সাম বেঙ্গলি অ্যান্ড ইন ফ্রন্ট অফ মি দ্য স্টুডেন্ট উইল গিভ দ্য অ্যান্সার ইন ইংলিশ। ফার্স্ট ইন্ট্রোডিউস ইউর সেলফ। Hello friends, my name is Birol Kole and I am the student of class 7 and I read in Singur Mahabaya High School. Okay, nice. So are you ready? Yes. Okay? Okay, come forward. Okay, loudly, tell loudly, okay? So, good. কারা এই কাজটি করেছিল? Who did this work? Very good. ওই লোকগুলি কারা? Who are those Persons. দরজায় কে আঘাত করেছিল? who knocked at the door? Who knocked at the door? কোন ছাত্রটি গোলমাল করেছে? Which student has created noise? Created noise. Created noise. তোমাদের প্রধান শিক্ষক কে? Who is the head teacher of your class? School. Who is the headmaster of your school or who is the head teacher of your school? কে তোমাকে গল্পের বইটি দিয়েছিল? Who gave you the story book? Very nice. আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী কে? Who is the prime minister of our country? Very good. কে প্রথম এভারেস্ট শৃঙ্গে উঠেছিল? Who climbed the Mount Everest at first? Yes. কে আমেরিকা আবিষ্কার করেছিল? Who discovered America? কে সেখানে গিয়েছে? Who went there? Who has gone there? Okay. তুমি কাকে চাও? Whom did you want? Whom do you want? Whom do you want? তুমি কাকে চেয়েছিলে তখন ডিড হয়ে যাবে। Whom do you want? ইয়েস, তুমি কাকে চাও মানে বর্তমানে, তুমি কাকে চেয়েছিলে তখন হোম ডিড ইউ ওয়ান্ট। ওকে, কে উত্তর দিতে পারে? Who can give the answer? ইয়েস, কার প্রতিবাদ করার সাহস আছে? Who has dared to protest? প্রোটেস্ট। কে মৃত্যুকে জয় করতে পারে? Who can win the death? ইয়েস, ভেরি গুড। কে নেতাজির নাম শোনেনি? Who does not hear the name of Netaji? ভেরি গুড। কে না তার দেশকে ভালোবাসে? Who does not love his country? কে না সুখী হতে চায়? Who does not want to be happy? বেশ। কে আমাদের বাড়িতে চিঠি বয়ে নিয়ে আসে? Who Delivers. letter to our home? ভেরি গুড। কে গীতাঞ্জলি রচনা করেছিল? Who wrote Gita না, হু রোট দ্য গীতাঞ্জলি? Gitanjali? বেশ। কে কাঠ থেকে আসবাব তৈরি করে? Who makes furniture from wood? ফ্রম উড। কে তোমাকে ইংরেজি শেখায়? হু টিচেস ইউ? teaches you English? ইয়েস। আচ্ছা, তুমি কখন স্কুলে যাও? When ডু ইউ when do you গো টু স্কুল? তুমি কি খাও? what are you eating? হোয়াট ডু ইউ ইট? What do you eat? তুমি কোন খাবার খেতে ভালোবাসো? হুইচ ফুডস Which food do you want to eat? want to নয়, which foods do you like to eat? Like Yes. So guys, this is the way how you have to practice constantly to improve in spoken English. I hope this video will help you a lot to learn how to make sentence with WH word. And if you like this video, please like, share and subscribe English.How Kolkata. Till Thank then, you for watching. yes, till then, goodbye. Goodbye. See you again See you again this with channel. with a new video.
Thank you, everyone.